தனித்தனி எடுங்க எடுமா எல்லாருக்கும் சார் क्वेश्चन கேட்டுருங்க சார் அது பெட்டர் சார் இருக்கு சார் இந்த மூவி சார் మీరు 5 மினிட்ஸ் வெயிட் చేయండి சொல்லுங்க சார் சரி இந்த மூவில நடிக்கிறது பத்தி இந்த மூவில பத்தி ஃபர்ஸ்ட் என் கேரக்டர் பேர் வந்து காடன் சார் காடன்னா இஸ் a man who lives in the jungle and ஜங்கல்ல ஒரு 25 இயர்ஸா தனியாளா அந்த ஜங்கலுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் அவர் இருந்தார் சார் அந்த ஜங்கலுக்கு அண்ட் இந்த கதையில் மெயினாக என்ன டச் பண்ணுறோன்னா அந்த பாயிண்ட் இங்கே வந்து ஒரு காடு இருந்து ஒரு அர்பனைசேஷன் போதும் வெதர் இட்ஸ் அசாம் வெதர் இட்ஸ் கர்நாடகா வெதர் இட்ஸ் கேரளா வெரெவர் தேர் இஸ் an elephant corridor and we build cities and we hamper them there is an effect on that life on the animal life and your character வந்து யானைக்காக காடுக்காக சொசைட்டி மேலே போராடுற ஒரு ஆள் இது கதைக்களம் எங்கே நடக்கிற மாதிரி இது கதை வந்து தேர் இஸ் எவ்ரிவேர் தேர் இஸ் an elephant corridor ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ தேர் இஸ் நீங்கள் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் கம்ப்ளீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டவுன் கேரளாலேருந்து ஆல் த வே அப் டு கேல்கட்டா தேர் ஆல்வேஸ் ஆல் த வே அப் டு அசாம் ஆக்சுவலி தேர் தட்ஸ் தி எலிஃபென்ட் காரிடார் அது இந்தியாவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பிகெஸ்ட் எலிஃபென்ட் காரிடார் அங்கே நடக்கிற எந்த கார்ட்லையும் யூ கேன் பிக் திஸ் அப் ஸோ விச் இஸ் வை வி ஷார்ட் த ஃபில்ம் ஆல்சோ ஸோ இன் 6 different ஜங்கிள்ஸ் தாய்லாண்டில் ஒரு 2 ஜங்கிள்ஸில் ஷூட் பண்ணோம் ஆல் தி எலிஃபென்ட் போர்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டப் அதுக்கப்புறம் கேரளா வந்து உன்னியன் அந்த பெரிய டஸ்கர் அதோட ஷூட் பண்ணோங்க தென் வி மூவ் டு சத்தாரா வி ஷாட் இன் மகாபலேஸ்வர் வி ஷாட் இன் பை ஒரு 6 different ஜங்கிள்ஸ் லாஸ்ட் 2 years we've been filming சார் ஏற்கனவே பிரபு சலமான் சார் கும்கி படம் யானையை வச்சு அதுக்கு இதுக்கான வித்தியாசம் அது வந்து இட்ஸ் a much simpler love story sir and இது வந்து the issue is the elephant the issue is the elephant the issues are the forest and தெரியாம நம்ம we are doing a lot of damage for them and that's what we want to in commercially with action and violence we will show it in this film இது நீங்க நடிக்கிற எத்தனாவது தமிழ் படம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் தமிழ்ல ஃபுல்லா ஆக்டிங் பண்ணி டப்பிங் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் படம் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ படம் மாதிரி இதான் என் டெபியூ மாதிரி எடுக்கலாம் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ அடுத்ததாக நாயகன் ராணா அவர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மார்னிங் ரொம்ப நாள் ஆச்சு சென்னை வந்து it's been almost 2.5 years 3 years close to from the time Baahubali had released விஷால் சொன்னார் பாகுபலிக்கு அப்புறம் it's such a big film என்ன படம் பண்ணோம் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திருப்பி கிடைக்குமா and always there in my thought பிரபு சார் வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் 1 வீக்ல மாத்திட்டாரு ஒரே ஒரு வீக்ல நான் வந்து அப்போ வரைக்கும் நான் ராஜ்மோகன் கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பேன் சார் நான் கஷ்டப்பட்டோம் சார் நம்ம 5 years அது இதுன்னு அதுக்கப்புறம் திருப்பி நான் ஃபோன் பண்ணி அவர்கிட்ட சொன்னேன் சார் நீங்க எனக்காக ஒரு பெரிய கிங்டமே வச்சிருக்கீங்க ஒரு பெரிய ஸ்டாச்சு இருக்கு இவர் வந்து டைரக்டா கார்டுக்குள்ள விட்டார் சார் என்ன அண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஐ நோ யூ ஆல்வேஸ் பின் அ ஃபேன் ஆஃப் டூயிங் அ ஃபில்ம் ஆர் கெட்டிங் அ ஸ்டோரி இன் மெனி லாங்குவேஜஸ் அண்ட் ஒரு நல்ல கதை இருந்தால் அது நிறைய பேர் போய் சேர்க்கணும்னு ஆசை அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ டிட் அ 3 language ஃபில்ம் அண்ட் விஷ்ணு சொன்ன மாதிரியே ஸ்கிரிப்ட்ல என்ன இருந்தாலும் பிரபு சார் செட்டுக்கு போய் தான் ஃபைனல் பண்ணுவார் ஸோ பிரபு சார் ஸோ எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் தமிழ் யூஸ் டு பி த ஃபர்ஸ்ட் டேக் பிகாஸ் தட்ஸ் வென் மீ அண்ட் பிரபு சார் வுட் கெட் த ரிதம் அது வந்து ஒரு 30-35 டேக் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது தெலுங்குல பண்ணுவேன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 டேக்ஸ் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு ஹிந்தி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வருவார் ஃபுல்லாக எழுதி அவருக்கு புரிஞ்ச தமிழ்ல இருந்து அவரு ஒரு ஹிந்தியில் டைலாக் எழுதி இல்லம்மா நான் அது சொல்லமா இது சொல்றேன் நான் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அந்த தெலுங்கு டைலாக் பார்த்து இல்ல தெலுங்குல இப்படி இருக்கு ஹிந்தியில அப்படி வரல இதெல்லாம் பார்த்து ஒரு சப்போஸ் ஹிந்தி டேக் வந்து தமிழ் டேக்னா பெட்டர் வந்துச்சுன்னா தமிழ் முடிச்சு தெலுங்கு முடிச்சு ஹிந்தி முடிச்சு சார் இந்த ஹிந்தியில டேக் தமிழ் நமக்கு வரல சார் திருப்பி அடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அது திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் ஸோ எத்தனை நாள் ஆச்சு எவ்வளவு கார்டு இருந்தோம் எனக்கே தெரியாது ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் பின் 200 odd days in 6 or 7 different jungles and let me start from the beginning with Sam Master கூட first time I've actually worked and இதுல வந்து it's a very soulful film, it's a very important film, a man who is fighting for the forest, fighting for elephants against society and the wrongs that are happening. இந்த பாயிண்ட் வந்து கமர்ஷியலா சேர்க்கணும் அப்போதான் மக்கள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆவாரு தட்ஸ் when they'll get entertained so அதுக்காக action is a very big part and I think I come from a understanding of action. I'm a big fan of action films ஆனா காட்டுக்குள்ள எப்போ நான் ஃபைட் பண்ணேன்
So first Sam Master வந்து we have a big tree fight, which is a very exciting fight. We did an action sequence on a 300-foot tree, where we shot the base in Thailand, we shot another part in Kerala, we shot the next part in a floor set which is 150 feet. So I don't think without Sam and the others this would have been possible. So thank you, Sam. And Stan was Ingila, but he started the first action piece in this film. Ashok, our speed, without his speed, this film wouldn't have gotten over now. I would have been coming here after another 1 year or something and talking to you this same language. But Ashok, you came at a time that was very crucial to us. You came in minutes and you changed the way this film happened. So thank you very, very much. I'll always be indebted to you for this. And sir, at Team Eros, if it's not with you guys, there was something that I always believed. Now, Tamil and English is over because I understand that better in English. There's something that I believed, sir, right from the beginning as an actor. It said, it's not the storyteller who finds the story, it's the story that finds them. And I think this film kind of proved that to me, because after my first film, about 10 years ago, I was a leader in Telugu padam, that's my first film. Production on the AVM production. அந்த டைம்ல இருந்து ஆசை இருந்தது, தமிழ் சென்னைக்கு வரணும், ஒரு தமிழ் படம் பண்ணுவேன். நிறைய ட்ரை பண்ணேன், நிறைய டைரக்டர்ஸ் மீட் பண்ண, பிரபு சோலமன் சார் கூட மீட் பண்ண ஒரு வாட்டி வந்து, பட் நத்திங் எவர் ஒர்க்ட் அவுட் ஃபார் மீ. அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் தேர் இஸ் அ ரைட் டைம் அண்ட் அ ரைட் ஸ்பேஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாம்பேலேருந்து ஒரு பெரிய ஹிந்தி ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி, தெலுங்குலேருந்து ஒரு ஆக்டர், தமிழ்லேருந்து ஒரு ஆக்டர், தமிழ்லேருந்து ஒரு பெரிய டைரக்டர், எல்லாம் சேர்ந்து one story brought all of us together. So I think the power of this story is much bigger than what we are. And thank you, sir. Thank you for supporting this vision of Prabhu sirs and getting it all the way out here. ஏன்னா ஒரு ஸ்டேட்ல ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணனா it's a difficult task but not an impossible task. பட் அதே கதை வந்து நேஷனலா ரிலீஸ் பண்ணணும், இன்டர்நேஷனலா ரிலீஸ் பண்ணணும், 3 லாங்குவேஜ்ல ரிலீஸ் பண்ணணும்னா it's a completely different exercise. So ப்ரொமோஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இங்கே வந்தோம், ஈவினிங் பாம்பேல இருப்போம், நாளைக்கு ஹைதராபாத்ல இருப்போம். So that's the size of we need to do this film at, and that's when Eros came in. Vishnu, my most fun guy on this set. In the setல ஏதாவது ஜாலியா இருந்தா அவர்தான். There was nothing that was chill, nothing that was easy on this film. This I can proudly say this is the toughest film that I've ever done. And what I can even more proudly say is that I've learned the most from this film. I think Prabhu sir has been my greatest teacher in teaching me everything, teaching me it's beyond acting, beyond language. He taught me life. He taught me how important the environment is, how important we are to the environment. Nature takes care of everything and so on. I think today we are at a time where we need to take care of nature so that our generations are around in the future, and that's really the reason why I'm part of this film. I'm hoping this film can influence many more people, and we see a much more beautiful world where man and animal are coexisting very beautifully. So thank you. This film is out the 2nd of April. I'm hoping all of you like it, enjoy it. I'll keep coming back for more and more interviews. And another thing about Tamil cinema. இது வந்து அப்பா சொன்னார் எனக்கு, my father. Every time I wanted to do a Tamil film, I kept going to Madras. Shooting gap இருந்தா flight puts Chennaiக்கு வந்து I used to keep meeting directors. He said something which was very interesting. He said it about 5-6 years ago, and I understood it today. He said Tamil cinema is not that easy. Tamil is a culture that believes in storytelling, believes in literature, believes in content which is much deeper. And I think it took me 10 years to become slightly deeper person, become a slightly better actor. And I think now I'm ready to put a film forward in front of you guys. And I think it took me all these 10 years to make a lot of mistakes and come forward with you all. And I'm hoping you'll like it and enjoy this film. So on the 2nd of April, I'll see you guys. Hope you enjoy. Thank you.